Boa tarde, pessoal. Good afternoon, everyone. Hoje vamos continuar com nossos estudos das palavras make e do. Lembra que make e do, muitos americanos só sabem porque usamos as palavras todo o tempo e sabemos quando usar a palavra make, quando usar a palavra do. Tem muitos sistemas pelo internet que falam que você pode saber quando usar uma ou outra, mas você vai ver que muitas vezes tem muitas exceções que o sistema não trabalha bem. Então, a melhor maneira é ouvindo palavras que sempre vão juntos com a palavra do e palavras que sempre vão juntos com a palavra make. Então, vamos começar. Let's start. So, there's systems out there on the internet that discuss when to use make, when to use do. The problem is there's a lot of exceptions. Way too many exceptions that the system never seems to work. And many Americans know how to use, when to use the word make, when to use the word do, because, we speak it all the time. But really, the best way is just to listen to words that always go with make, words that always go with do, and with time, you'll start to remember them. So let's begin. Do experiments. Isso significa fazer experimentos. Vamos ver a frase em inglês. Let's look at the sentence in English. She will do experiments with the chemicals. Ela fará experimentos com os produtos químicos. Do exercise. Fazer exercício. Você muitas vezes vai ser a palavra do e exercício juntas na mesma frase. So, vamos ver a frase em inglês. Let's look at the sentence in English. Do exercise for good health. Isso significa faça exercício para uma boa saúde. Do exercise for good health. Do gymnastics. Fazer ginásticas. Vamos ver a frase em inglês. Michael will do gymnastics for the crowd. Isso significa Michael vai fazer ginásticas para a multidão. Do gymnastics. Fazer ginásticas. Do harm. Fará daño. Vamos ver a frase em inglês. Smoking will do the body harm. Fumar fará o daño corporal. Do harm. Do laundry. Do laundry significa lavar a roupa. Vamos ver a frase em inglês. Let's look at the sentence in English. I have to do laundry tonight. Isso significa eu tenho que lavar a roupa hoje à noite. Do laundry. Do homework. Aqui não sei como traduzir homework em português. Desculpe por isso, mas homework é como lição de casa. Quando você sai da sua aula, o professor dá trabalho para você fazer em sua casa. Isso é homework. Como matemáticas que você tem que fazer em sua casa e outros dias voltas à aula e o professor vai ver que você fez seu trabalho, sua lição de casa. So homework, I don't know how to translate in Portuguese, but it's schoolwork that you do at home. And the next day you take it back to the instructor and then they check it for you. Mas por agora vou falar que é lição de casa, mas não estou com certeza se fala assim em português. So we'll call it lição de casa, but I am not sure if that's how you say it in Portuguese. Vamos ver a frase em inglês. Let's look at the sentence in English. Stacy will do homework before going outside. Isso significa Stacy vai fazer lições de casa antes de sair. Mas o importante é que em inglês você sempre vai ver a palavra do e homework na mesma frase. Do nothing. Isso significa fazer nada. E você vai ouvir isso muitas vezes, por exemplo, quando você vai sair do trabalho, um amigo fala, o que você vai fazer depois do trabalho? E eu vou falar,
I'm gonna do nothing after work. Eu não vou fazer nada depois do trabalho. So do nothing significa fazer nada. I'm going to do nothing after work. Já falamos, significa eu não vou fazer nada depois do trabalho. Do and favor. Você vai ver a palavra do and favor muitas vezes nas frases. Sempre vão juntos. So you can see do and favor many times in the same sentence. Isso significa faça-me favor. Vamos ver a frase in English. Let's look at the English sentence. It says, do me a favor and hit like. O que eu estou falando é que eu quisiera que você faça-me favor e aperte o botão like. Deixa like. Do a favor. Faça-me favor. Do right. Aqui estamos falando que faça a coisa certa. Do right. So let's look at the sentence in English. Vamos ver a frase em inglês. Do the right thing for the planet. Recycle. Faça a coisa certa para o planeta. Recicle. Do right. Faça a coisa certa. Do research. Isso significa fazer pesquisas. Vamos ver a frase em inglês. She will do research on DNA structures. Em português, isso significa ela vai fazer pesquisas sobre estruturas de DNA. Do research. Fazer pesquisas.